Okay, that's right. Most people prefer to rent their homes rather than buying them. What are the advantages and disadvantages of renting a home? അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പാരഗ്രാഫ് വരണം ആൻസർ? 3 or 4. മിനിമം 4 പാരഗ്രാഫ് വരണം. മിനിമം 250 വേർഡ്സ് വരണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്തുവാണ്? തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതണം, പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട്. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തുവാണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തുവാണ്, നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക അവിടെ പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറയാം, ഇൻ ദിസ് എസ്സേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഒന്നും കൂടെ നന്നായി പറയാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ദർ ആർ സം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടെ ഉണ്ടെന്നും പറയാം. അതാണ് ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തുമായിരിക്കും? എന്തുവാണ് എഴുതിയത്? അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തോ എഴുതിയത്? റെന്റിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല റെന്റ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് അവിടെ വരാം. ദ മെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റെന്റിങ് എ ഹോം ഈസ് ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ. എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയുക. ഹൗഎവർ ദർ ആർ സം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു. അത്രയും പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ മീനിങ് വരണം, പക്ഷെങ്കിൽ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യണം. ആക്റ്റീവിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് പാസീവ് ആക്കാം, പാസീവിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അതിൽ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അതിലെ സ്ട്രക്ചർ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി കാണിക്കാം. ഇൻ സം കൺട്രീസ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ടു റെന്റ് ദെയർ ഹോംസ് റാദർ ദാൻ ബൈയിങ് ദം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല രീതി മാറ്റാം. ഇൻ സം കൺട്രീസ് റാദർ ദാൻ ബൈയിങ് ഹോംസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു റെന്റ് ദം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം most people in some countries prefer to. ഇല്ലേ? നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേർഡുകൾ മാറ്റിയിടാം. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് let me see what you have written. It is a fact today that majority of people who lives. അവിടെ എന്തുവാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്? who live. പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിവ്സ് വരാൻ പറ്റുമോ? ഡസ് വരുമോ? who live, മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ, അത് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ? പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി who live in other countries. ഇവിടെ അതർ കൺട്രീസ് എന്തുകൊണ്ടായി വന്നു? അപ്പോൾ വേറെ കൺട്രികളിൽ നിന്നായി. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അതിൽ ഇൻ സം കൺട്രീസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇൻ സം കൺട്രീസ് ഇൻ മെയിൻ കൺട്രീസ് എന്നോ നമുക്ക് പറയാം. അവിടെ അതർ കൺട്രീസ് അത്ര യോജിക്കുന്നില്ല അവിടെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ടുഡേ ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് ഇൻ സം കൺട്രീസ് ലൈക്സ് ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ലൈക്ക് ടു. അപ്പൊ അത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട്, പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് വരണം. ലൈക്ക് ടു റെന്റ് അക്കോമഡേഷൻ റാദർ ദാൻ വരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ്. റാദർ ദാൻ എങ്കിൽ റാദർ ദാൻ. ബൈയിങ് ദെയർ ഓൺ ഹൗസ്. ഓക്കെ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, നല്ലതാണത്. This essay will examine the advantages and disadvantages of renting in an apartment. Great. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇൻ ദിസ് എസ്സേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ബോത്ത് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റെന്റിങ് ഹൗസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ. അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇല്ലേ? അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം പറയേണ്ടതെല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞു. അടുത്ത നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 4 പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് മിനിമം വേണ്ടിയത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും?
അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എഴുതും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യും? കൺക്ലൂഷൻ. കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പൊ ഈ 4 പാരഗ്രാഫും മസ്റ്റായിട്ട് വരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എക്സാമിനറിന് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർക്ക് പാരഗ്രാഫുകൾ തിരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ടോപ്പിക്സ് പ്രോപ്പർലി അസൈൻ ചെയ്യാൻ, മാറ്റി മാറ്റി എഴുതാനൊക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഈസ് ഗുഡ്. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്, ദ ഫോർമോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയല്ലോ, is that there is no need to invest a huge amount to rent a house. The foremost advantage is no need to. അവിടെ ഒരു കണക്ടറൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. The foremost advantage is that there is no need to invest a huge amount to rent a house. Okay. It is very easy for a family to shift from one place to another. ബിക്കോസ്, ഓക്കെ, ആ ബിക്കോസ് ഇടയ്ക്ക് വന്നാൽ കോമയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു അത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആണ്. സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ബിക്കോസ് തുടക്കത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ കോമ എടുത്താൽ മതി, ഇല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കോമ വരണ്ട. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് നോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വിത്ത് ദ ലാൻഡ് ലോർഡ് ഇഫ് ദേ ലീവ് ദ ഹൗസ്. ഗുഡ്. മോർ ഓവർ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വിഷ്, according to the family members wish, മെമ്പറുകളുടെ വിഷ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടണം. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ വരണം. according to the family members wish, they can select the houses with different facilities, full stop. For example, bedrooms, courtyard, bathrooms, and areas which they want to live peacefully. ആൻഡിൻ്റെ പുറകിൽ കോമ വരണം. 2 കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ, ലിസ്റ്റിൽ 2 കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡിൻ്റെ പുറകിൽ, ഓറിൻ്റെ പുറകിൽ എല്ലാം കോമ വരണം. ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട ആൻഡ് അനിയൻ, അപ്പം ആൻഡിൻ്റെ പുറകിൽ കോമ വരണം. Good. That's a good one. ഓക്കെ, ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേണം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിലോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പാരഗ്രാഫ് വേണ്ടാലോ എന്ന് ഓർത്താണ് 2 അഡ്വാൻറ്റേജിന്റെ 2 പാരഗ്രാഫ് ആക്കി. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ എത്ര പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്? 2 അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. Okay, then 5. Then that's fine. That's fine. Absolutely fine. In addition to that, comma ille. In addition to that, അല്ലെങ്കിൽ to that വേണ്ട, in addition, comma. Some apartments, in addition, some apartments we can select full furnished or without furnish. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, സം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് ഓർ അൺഫർണിഷ്ഡ്, ഇല്ലേ? വിത്തൗട്ട് ഫർണിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫർണിഷ്ഡ് എന്ന് പറയാമല്ലോ. അൺഫർണിഷ്ഡ്, സെമി ഫർണിഷ്ഡ്, നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വെരി സാഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരിക്കലും ഡെത്ത്സ് വരത്തില്ല, അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ടു സേവ് മണി. അപ്പം വില്ലിന് പകരം ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്, ചിലത് ലഭ്യമാണ്, അത് സഹായിക്കാം. ഇറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ദം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സം ഫാമിലീസ് ആർ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ കൺട്രി ഓർ ഫാർ പ്ലേസ്. They can't carry their gadgets. Some families are shifted. അവിടെ എന്തോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ചില ഫാമിലീസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ തിങ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ഫാർ പ്ലേസസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അനദർ കൺട്രിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഷിഫ്റ്റ്
it is very difficult to move furnitures and household items from one place to another, especially to a far place. Like, for example, it is very difficult, extremely difficult or inconvenient to move your furniture from one location to another, especially when your destination is far. Okay, good. All right. No. And they are forced to throw their things in and their house and traveling with reduced luggages in their hands. Okay. ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് തിങ്സ് വിത്ത് ഫർണിഷ്ഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായി. In many cases, it's extremely inconvenient and impossible to move all your luggage from one place to another when you shift. So usually many valuables have to be left out, അല്ലെങ്കിൽ thrown out, in order to make your journey easier. Okay, fine. On the other hand, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എഴുതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ, അല്ലേ? ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ്, ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് എന്തോ The foremost advantage എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. That's fine. It is correct actually. On the other hand, കോമയൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, പങ്ക്ച്വേഷൻ നല്ലതാണ്. It is difficult to ignore the disadvantages of rented houses. One obvious drawback is every month is that connector varne is that every month we should pay, we have to, we need to pay a particular amount to the landlord, full stop, which is mandatory. We are unable to skip it എന്നല്ല, which is mandatory. Moreover, we can't make extra changes in the structure of the houses. We can't modify the house, അല്ലേ? Extra change in വരാം. We can't make any modification എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? Yeah. We can't modify the houses. Okay. Modification. Okay, ഇതെല്ലാം നല്ല ഐഡിയാസ് ആണ്. Structure of the, we can't make any structural modification. ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആട്ടോ. To explain it further, yes, that's the one. അല്ലെങ്കിൽ in other words, to explain it further, ഇതൊക്കെ നല്ല കൊഹേസീവ് ഡിവൈസസ് ആണ്. അത് നല്ലതാണ് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഫർദർ, വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, sometimes the landlords forcefully pull out the family after their contract period. For example, the landlords not allowed to renew their contract. Those who living in that house without any. Example, അതായത് കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ലാൻഡ്ലോർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കാറില്ല, എത്ര വർഷം അവിടെ ലീവ് ചെയ്താലും. For example, some landlords, അല്ലെങ്കിൽ for example, landlords sometimes do not allow to renew their contracts even after you live at a particular place for several years. Even after you live at a particular place or live in a particular place for several years. നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സം ലാൻഡ് ലോഡ്സ് may not allow you to, may not ആണ്,
അനുവദിക്കത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സം ലാൻഡ് ലോഡ്സ് മേ നോട്ട് അലാവ് യു ടു റിന്യൂ യുവർ റെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് കോൺട്രാക്ട് even though even even though Even after you live in a particular place for several years. yes, അല്ലെങ്കിൽ even though വെച്ച് പറയാം, even though you might have lived in a particular place for several years, your Several landlord years. may not allow you to renew their rental agreement contract. Agreement. Yes, good. Thus to conclude, thusന്റെ ആവശ്യമില്ല, to conclude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. To conclude അല്ലെങ്കിൽ in conclusion, it is clear that renting houses has advantages like anytime change their house, they can select house according to ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വരാൻ പാടില്ല. Renting houses has advantages such as എന്തൊക്കെയാണ്? such as ഒരു ചെറിയൊരു വാക്കിൽ പറയണം. മൊബിലിറ്റി ആണോ, എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കൺജങ്ഷൻ ആണ് while. To conclude, while renting house has several advantages such as blah blah blah, they also have to face this problem. അങ്ങനെ while ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ. അഡ്വാൻറ്റേജ് അന്നേരം പിന്നെ നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മളത് അവിടെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ആകത്തുക, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ റെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തുവാ? ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ല. യെസ്. അപ്പോൾ to conclude, while renting houses offers lack of responsibility on your shoulders and less financial commitments, lack of blah 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 and less financial commitments, comma, അപ്പം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണം. അപ്പം അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നത്. To conclude, while renting houses has advantages such as lack of responsibility on your shoulders and less financial burdens, comma, it also comes with shortcomings such as unable to it also has disadvantages such as uncertainty and അല്ലേ, അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ലേ, നിങ്ങളെ അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. അൺസർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ആണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല. Okay, finished. I think you wrote very well. It's a nice letter. സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാമർ ഒക്കെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, വളരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഐൽസിന്റെ ഇതെടുത്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കണം, ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ്, സെക്കൻഡ് പാരാഗ്രാഫ്, പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത്. This is good. It's a nice letter. You should get at least ഒരു 6 ഒക്കെ കിട്ടാം ഇതിന് മിനിമം. ഇറ്റ്സ് എ നൈസ്. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കിട്ടും, നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് കിട്ടാനല്ലേ പാട്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയാലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയാലും ചിന്തിച്ച് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഒരു പോയിന്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും മതി. അതൊരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പറയുക ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്. അതൊരു നല്ലൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുക, എന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം. അത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിച്ചു നീട്ടി ഒരു പാരഗ്രാഫായി. പോയിന്റ് പറയുക, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുക. അത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കണ്ടന്റ് അവിടെ വരും.
ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ കിട്ടും, പക്ഷെ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടും. So I guess it will be better from today since you have learned your tenses. I will try. So it's a nice letter. I would Thank give you an easy 6 for this. Easy. Okay. So you could make it better, much better. ചിലതൊക്കെ ആ Okay. മീനിങ് ഇച്ചിരി അഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. Confusion. യെസ് ബെറ്റർ വൊക്കാബുലറി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? വൊക്കാബുലറി ഇച്ചിരി പ്രശ്നം. നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ഉള്ള വൊക്കാബുലറി നല്ലതായിട്ട് മീനിങ് ഇന്റർഫിയറൻസ് വരുത്താതെ എഴുതിയാൽ ഇസ് ഓക്കെ. Okay, that's it for today, and did a great job, everybody. Go practice ചെയ്യുക, use your weekend and get the tense, and Monday you'll have mock tests. I expect that you would score great marks. Okay, see you guys, take care. Okay. Thank you. Bye.